Hatuwezi kuwa na watu kaa Steve Simple Boy wanapata watu. Lakini pia machaji na manyonyo. Dr. Ofweneke alikuwa anachekaje? The issue of red pill. Red pill. Do you consider yourself a member of the red pill community? No, then Come on. But that's what they call you, Mr. Kife. Na juu it's meant to show you things that kidogo nika ulikuwa usione, kuna vile utajam. Sasa hiyo kujam ndio inaitwanga the red pill rage. Ufai mbele kibe from a point of ati kitu asema ni factual. Yo, what's poppin' everybody? It's your boy Novi and welcome back again. So guys, according to Robert Greene, court attention at all cost. Everything is judged by its appearance. What is unseen counts for nothing. Stand out. The reason I'm referring to this ni sababu right now many people assume that whatever Kibe is doing ni hiyo sasa law number 6 ati sasa anatafuta attention. But in reality, Kibe has a problem and the problem is way bigger than we thought. You see, we need to do eugenics. Hatuwezi kuwa na watu kaa Steve Simple Boy wanapata watu. No. We can't have people bring. No. Don't go there. You know him personally? After doing this podcast with the Dr. Ofweneke, many people wali jam, including the one and only Steve Simple Boy. Cause unajua, Steve for the longest time, watu wamekuwa wakimake fun of him, watu wamemzoea, designadi wanatumia uso yake kama meme, kama sticker and at first alisemanga inauma, but inabidi uzoee. But right now, mazeni kama histori imemfika kwa ko. Kibe, kama kuna tatizo la mimi, zungumza kuhusu mimi, lakini usihusishe mtoto wangu. Ana tatizo lolote. Chagua vilizaliwa, lakini nimechagua kuwa mwenye heshima, bidii kwa kazi yangu. Watoto wote ni baraka na kuna mtoto wote anastahili kudaruliwa kwa muonekano wake au wazazi wake. Mimi sitalipisha chuki kwa chuki. Nitazidi kutia bidii kwa kazi yangu. Hila Mungu ndio hakimu kwa wote. Of course mazi ikifika point uone hadi Steve mwenyewe ana react your design, juu umevuka mpaka. Andrew Kibe ni those men who find joy in shaming other men mkiwa social functions. Weakest men kwa society, shaming their finances, families, looks, background, jobs, etc. He is a disgusting individual. So unajua ilifika point yenye hadi wale followers fulani wa Kibe, like wale fans wake wale wao msikiza na wao mchukulia serious ile deep. Mazao waliona nyeo boys kumtetea ni ngumu manze. Alafu remember in this situation kuna parties tatu. Kuna Kibe, kuna the victim mwenye ni Steve Simple Boy, alafu kuna the person mwenye alipeana platform, mambo ikafanyika of which ni Dr. Ofweneke. So some people pia wamekula moto na Dr. Ofweneke cause sasa yeye according to them mbona ali-upload na mbona alicheka. For example, Lakini pia machaji na manyonyo. Dr. Ofweneke alikuwa anachekaje? Akishika Kibe nini mkono hiyo. Si alijua tu ni ngori. Alafu akakuja akapost hiyo podcast. Ungejua ingeleta hizo ma controversy ungepost. Wewe pia ulitupima usitake jua. Maze hadi kafika point Ofweneke akaona sasa yeye pia ako on the receiving end. Imebidi Ofweneke delete ile podcast yetu juu ya pressure. Mshenzi sana. So unajua compare Andrew Kibe na Ofweneke, Andrew Kibe amezoea kukuwa on the receiving end. Andrew Kibe ni mtu mwenye yeye mwenyewe like yeye na makahasho wamezoeana. So kwake hii ni mambo ya kawaida. But Ofweneke backlash kidogo juu ya hajazoea inampea pressure, so akadelete. Hello ladies and gentlemen, my name is Dr. Ofweneke, the host of Kenya's fastest rising and top-rated podcast Lessons at 30 with Dr. Ofweneke. Now, it has come to my attention that in our recent past uploaded episode with my guest Andrew Kibe, there are statements that were made, statements that have not rushed the public in the positive way. And of course, even to my small brother and a very good friend of mine, Steve Simple Boy and the family. Now, as the host, and of course, and as a big brother, I'm not going to divert the attention and look for somebody to blame, either my guest or my production team. I'm actually going to take the blame myself as Dr. Ofweneke and as the host.
I know this is what is expected of me as a brand, and the respect and the honor that the brand has been accorded over the years. And I know, and I believe, and I take full accountability that I should have reacted in a much better way as a big brother in terms of protecting Steve Simple Boy as a brand, and actually protect him even from a man to a man. So I do take full responsibility in fixing this, and directly to Steve Simple Boy. Small bro, you know how much I celebrate you. You know how much I have been a big fan of yours. You know how much we have long phone calls in terms of your life, and even just standing by you as a brother. And today I take this from man to a man. I want to apologize to you and your family, and more so to your newborn kid, for any statements that were made that have actually bruised you, that have actually made you feel less of a human. It was insensitive. And I, as Dr. Ofweneke, I should have reacted in a better way. To the Kenyans that watch Lessons at 30, I also want to apologize with no ego, no pride at all, with a lot of humility, to say thank you so much for making patronage of the show. And I do apologize, and I promise you, in the preceding episodes, I am going to do better. I do apologize. As we speak, my editing team is actually reviewing the episode and actually editing out that specific part so that it can no longer continue causing any harm. Thank you so much, ladies and gentlemen, and I do pray that I might find favor not only in the eyes of Steve Simple Boy, not only in the eyes of Kenya and the fans of Lessons 30, but in the eyes of God. So I honestly, genuinely do apologize. Next time, they should be expected more from me as Dr. Ofweneke. God bless you so much, and continue watching Lessons at 30 with Dr. Ofweneke. Of course, kila mtu angefanya hivyo, kila mtu of course ange apologize for the sake of the brand. Juu unajua sasa kuna vitu zingine jo zikikupata, utashtukia bana upewe ma brand deals, utasota. But still after deleting, bado kuna watu tu wako na issues na yeye. Dr. Ofweneke is a poko for deleting that podcast. Worse than Kibe. Whatever Kibe said was wrong, but the whole point of podcasts is to avoid censorship and have stupid, intelligent, or whatever group of people you prefer air their opinions and then have a constructive conversation around it. It's from such talks that the society grows maturely and intellectually. So according to this guy, Ofweneke hakufaa kudelete your episode, alifaa kuiwacha, sababu that is the main reason podcasts zina exist. Place yenye unaezenda useme vitu zenye haziwezi semwa kwa mainstream media. But there is this popular thing yenye ni fact by the way, wase usemanga the internet never forgets. Like hiyo nao ni ukweli. Juu right now somebody went and downloaded the thing, sijui alijuaje itadeletiwa, and akapost kwa channel yake. That's how crazy the internet is. So me believe hauwezi fanya kitu kwa internet alafu uhepe. To be honest, your opinion ya Kibe ilikuwa harsh sana. Designer mimi I believe it's wrong, sababu hiyo kitu Kibe alikuwa anasema haifai kufanyika hivyo. Haifai ati sasa juu una feel ni kama mtu ako na looks mbaya azuiliwe asi reproduce, cause hiyo ni like inaitwanga aje, hiyo ni kazi ya nature, hiyo ni vitu za natural selection. If natural selection ikiamua mtu wa survive, that means huyo mtu ako fit ku survive. If someone ayuko fit, like even the ability to reproduce haizi kuwa nayo. I believe that is how natural selection ina work. Cause what is natural selection? Natural selection is a process in nature through which living organisms adapt and change in response to an environmental condition. Meaning with the time, kama we ni mnyonge ama like uko na genes mbaya, I don't like to say that, but like kama we uko tu na issues zako zenye huwezi survive, utaisha. That's according to nature, not me. Alafu pia fact ingine ni ati huwezi decide like sasa kulabel mtu kama ugly, cause that's your opinion. Like looks ni subjective. Wewe kama una feel mtu ako na sura mbaya, that's according to you. If you feel someone is beautiful, that's according to you. That is the reason hadi manzi yako ukimwangalia unaona ni mrembo, but there is somebody somewhere mwenye anaona wewe dema comedy ama like a bambi hivyo sana, anaona ni kama uko overexcited for nothing, and there is nothing wrong with it. Alafu pia opinions kama hizo ndizo zinafanya mimi personally siwezi follow Kibe ati ndo ni learn anything from him. Of course kuna some 2-3 things zenye nasemaga zinakuwa legit na ni facts, hizo nao zinakuwa facts 100%.
Pia kuna zingine zenye anasema like unaona tu inayo ni either guesswork ama hallucination ama tu kitu tu amesema like courage bait wase. Ufai kuangalia kibe from a point of ati kitu anasema ni factual. Angalia entertainment. Hata sijui kwa nini watu walikuwa na catch. Si alikuwa anasema this is a comedy this is a podcast. Andrew Kibe comedy show. Comedy show. So ukienda hapo na feelings bro atakuhurt. To leave your feelings at the door. Buda jo. Jo anasema vitu zingine zinaingia deep. Ni serious by the way. Some people out here like wanamchukulia kama mwalimu wao, role model and whatever he says wanaifollow ile legit 100%. Unacheki kama unadhani ni jokes, this guy has a book known as Andrew Kibe the 28 Commandments, A Journey into Manhood. So hiyo ni kitabu yake na juendo ameandika, ni ideas zake ndizo ziko hapo ndani, meaning ukisoma utakuwa exactly vile anataka ukue. Some weeks ago there is this photo that was trending and people were worrying manze, kwani what is wrong with Andrew Kibe? Juu Andrew Kibe hafai kukani kama mse akona mashida, juu yeye mwenyewe ni mtu ameandika kitabu ya kusaidia wanaume. So inafaa yeye mwenyewe akue somehow like ako tu sawa, like mse mwenye unaweza mwangalia na kidogo ukweni kama una admire Kenya inaendelea kwa life yake. Naweza nikasema hiyo book after kuipitia maneno ya lifestyle na maneno ya discipline, yani mtu aliandika hiyo kitabu hafai kuwa ndio mwenye unaona hivi akiwa ati sasa health yake inafika mahali mpaka inakatika. Unajua afadhali ingekuwa Jeff, afadhali ingekuwa mtu mwenye amjui ni nini. Yani anakuangalia there's just something yani namhapenia, huwezi elezea ni pombe ama, because Kibe vile ameandika book yake hizo disciplines zote anafaa kuwa maintain mpaka hizo unafaa ume-maintain. Unacheki sasa hapo kwa book mimi naweza nikasema author is not outhing. The author mwenye ameandika hiyo book yeye pia anafaa isome sasa. Aende asome hiyo book. I think in ile kitu tunaambiwanga do as I say not as I do. Let's say in the past like 7-8 years kumekuwa na history fulani yenye online watu wanasemanga red pill nini escape the matrix, sana red pill. So hapa Kenya many people view Kibe as the one who is mkuu hapo hivyo kwa hiyo sector ya red pill. But akiulizwa kuhusu red pill, what does he say? The issue of red pill. Red pill. Do you consider yourself a member of the red pill community? No, I think that's it. Come on, but that's what they call you, Mr. Kife. You can call me anything. Call me anything you want. Anytime you want. I just think that red pill, I'm not part of a movement. Me, I talk to individuals, bro. I don't talk to movements. I talk to people one-on-one. When I turn the camera on, I'm talking to one person. I'm not talking to everybody. So which movement is this? Umetuona wapi tumeshikilia na madeki hivi tunaenda walking, marching in the streets. Red pill. You know, I saw red pill. Hiyo ni kusema nini? Mazee hapa nayo Kibe ametuenjoy live on camera. Here is the point. Let me assume there's some 2-3 people wenye wanasikia kuna red pill but they don't exactly know what it is. Red pill ni content yenye na kuanga online na sometimes pia kwa vitabu yenye its main aim ni kusaidia wanaume wasikuwe manipulated by of course women. Cause red pill ni kitu imejibrand design yenye it's showing you the things that you are not supposed to see. Like inakuonyesha the way kidogo kama wewe ni mwanaume the world is like ni kama it's against you. For example, content ya watu kama Andrew Tate, the one and only Kibe mwenye anaikataa sahi because that is what we know anafanyanga. Na pia kuna writers Richard Cooper, Rollo Tomasi, The Rational Male, ziko tu mingi like aziishi. Na juu it's meant to show you things that kidogo nika ulikuwa usione, kuna vile utajam. Sasa hiyo kujam ndo inaitwanga the red pill rage. Sasa sikiza kwa makini. Hiyo red pill rage kidogo lazima itakushika juu sasa unajua umeambiwa if sijui you are treating women nicely you'll end up being hurt nini like hiyo ndo content inakuanga tu uko in short. So ukishajua hizo vitu unashikwa na some sort of red pill rage kidogo, unakaa nikaa uko na hasira kwa madem nini but finally nakujanga inaisha juu unasemanga mazee ni life. Sasa sikia the dangers of red pill rage. Red pill rage aka the anger face
is one of the initial and most dangerous phases of unplugging there is as a man. Now, anger is a natural, very legitimate response to something that you believe to be an injustice. Therefore, it's perfectly acceptable to feel angry about something. In fact, anger can be a great motivational tool to get you to refocus your energy in the right places. Sasa sikia kulebanga iko. However, if you become stuck in this phase of being angry all the time, you start to run the real risk of becoming overly bitter at both women and the world around you. Sijui kama umesikia mpaka hapo, kama wewe ni chopi ushasikia. This bitterness will continue to eat away at you as you let the brain go down to those deep, dark places in your mind that you didn't even realize existed. Siko ubaya, but mimi kidogo na shuku Andrew Kibe ni kama kuna venye bado ako stuck kwa hiyo red pill rage juu. Mambo tu yake yote ni kukasirika nini. Sasa for example, mbona ako na hasira na mse kama Steve Simple Boy? Kama hiyo si red pill rage ni nini manze? Juu for example sasa Steve Simple Boy Steve Simple Boy ako na makosa gani? Unacheki. So guys, that's it for today manze. Hii kitu ya the red pill rage ni story fulani nimetoa kwa kitabu inaitwa The Unplugged Alpha by Richard Cooper. If you want it, I can send it to you for free via WhatsApp. So guys, that's it for today. See you again in the next video.